welcome again. It's a pleasure to have you this afternoon here. I'm Wendy Arenas. I'm director of ALISOS, Alianzas para la Sostenibilidad, which is a nonprofit organization in Colombia that has worked for the last 12 years in promoting sustainable development and alliances and partnership between different stakeholders. Before we start and before I invite our panelists, wonderful panelists, to the floor here, we're going to see two very short videos that will start to bring the flavor of Latin America. Enjoy. Cerca de 158.000 familias de Perú, Brasil y Colombia producen cacao de origen amazónico. En un mundo que consume 4.8 millones de toneladas anuales de cacao, las oportunidades son ilimitadas, especialmente en los mercados europeos que importan 2.4 millones de toneladas cada año y que buscan específicamente lo que ofrece la Amazonía. Un cacao de producción sostenible que proteja la selva de la deforestación y que sea socialmente inclusivo. Cacao de origen amazónico es una iniciativa con todas las posibilidades para satisfacer la demanda de un mercado exclusivo en busca de sabor y aroma. La garantía de calidad la ofrece el hecho de ser una planta nativa amazónica, producida por familias indígenas y campesinas, con una trazabilidad confiable en sistemas agroforestales ambientalmente amigables y libre de deforestación. Iniciativa Cacao de Origen Amazónico Sostenible. Una solución basada en la naturaleza. La Amazonía no tiene competencia en escala, oportunidad y complejidad. Produce el 16% del agua dulce que llega a los océanos y almacena entre 90 y 140 billones de toneladas métricas de carbono. Regula el clima y bombea humedad a la atmósfera que viaja en ríos voladores hasta el sur de Brasil, norte de Argentina, Uruguay y Paraguay. Resguarda al menos el 10% de la biodiversidad del planeta y es hogar de cerca de 350 grupos étnicos. De sus más de 40.000 especies de plantas, la Amazonía nos entrega el cacao. Un cultivo de creciente demanda a nivel mundial, que puede convertirse en una solución de bioeconomía, cultivándolo con buenas prácticas. El cacao tiene el potencial de disminuir la deforestación, es una alternativa a los cultivos ilícitos y contribuye a la restauración productiva, generando ingresos a cerca de 158.000 familias de Perú, Brasil y Colombia. Es, en resumen, una importante herramienta de desarrollo inclusivo. Iniciativa Cacao de Origen Amazónico Sostenible. Una solución basada en la naturaleza. Cacao Origin Amazonas initiative where all of the panelists have participated, led by TFA and the Cocoa Forest and Peace Initiative, which is Colombia CFI program. For me, it's a pleasure to have all these wonderful panelists with whom we've been working together for the last 2 years in developing this Amazon Origin initiative. I want to introduce, and I'll tell your names, and please join us up here. We'll have Juan Fernando Valenzuela, who is Director of Purchases and Agricultural Development of La Compañía Nacional de Chocolates of Colombia. We have Mariana Pereira from Solidaridad Brazil, and Program Manager with experience in sustainable and inclusive value chains and work in the Amazon region. We have Carolina Sarria, wonderful producer from Caquetá, Colombia. She is really happy to be here. Carolina, bienvenida. She leads and works with Comicacao, which is an association of cocoa producers in San Vicente el Caguán in Caquetá, Colombia. Used to be a hot area where the conflict took place, and she is resilient, and their association has come through with excellent cocoa. We have Jose Iturrios, who has been, I think, from the beginning, leader of and director of Peru Cacao, Alianza Peru Cacao, which is a coalition of cocoa producers in Peru. And last but not least, we have Catherine Deleu, I don't know if you pronounce it like that, Dela, which is founder and the force behind Silvia Cacao, who is a company that produces and sources sustainable cocoa. So welcome you all to this panel, and we'll start. I'll just move here. Pepe querido,
Si me dejas allá y te pasas acá. Gracias. Okay, this panel will be in Spanish, and there is translation, and there will be several languages. I don't know if Spanish, if French, English, and Spanish. So welcome. If you need headsets, please go. Yes, they're right there on your back, on the back part of the room. Spanglish. Great, we'll go with Spanglish. So, as we heard today, and I think it was Jerry was mentioning, there is a growing demand of cocoa in the world. Definitely, we love to eat chocolate, and the population is growing, and new markets are developing for different tastes and not just common cocoa. Latin America is one of those regions where the cocoa production is growing substantially, not only in Ecuador, as we heard this morning, but also in Colombia, in Peru, and in Brazil as well. We are a region that have a difference with the rest of the world. We are consumers of our own cocoa for at least three of the countries, Brazil and Colombia. All the cocoa that we produce, so most of it, we are consumers of it in Colombia and Brazil. Actually, Colombia, it's a growing consumer country. We love hot chocolate. We drink more hot chocolate than coffee, believe it or not. And so we export very little in Colombia, for instance, but it's growing. The rest of the countries, like Brazil, the same. It has a very dynamic national market as well, which gives us a difference between the other producing countries. However, our capacity to export, our interest to export is growing in all Latin America, including Dominican Republic that today is not with us here, but they are also growing and interested in promoting their organic cocoa. Cocoa in Latin America is also different because it's grown, most of it, in agroforestry. It's been done like that since the beginning. And it wasn't intentionally done, but it has been done like that. So that's why we have this categories of fine and flavor, because it's mainly grown with fruit trees and with also some timber trees and etc., other combinations that helps the forest. And for most of the part, and I could say with some terms of confidence, cocoa hasn't been the driver of deforestation in the Amazon region. What cocoa has done in the Amazon region has been a process of restoration of the areas that have been degraded and deforested by other motors as mining, cattle ranching particularly, and it's become an alternative, or cocoa production. And we grew coca, and part of the strategies to change the illicit drug, cocoa became an alternative. Peru will share, Pepe Jose will share with us the experience of Peru, where cocoa today was a very successful strategy of eradication of coca. And today we have, and Pedro will tell us how successful it is in Peru. So cocoa started to become an alternative, maybe in the areas of the Amazon region, as a strategy to change illicit drugs. However, cocoa in Colombia, in Brazil, in Ecuador has been grown in other parts, mainly not only the Amazon region. So the Amazon region has a particularity in itself. It's a very connected ecosystem. Whatever happens in Brazil will affect Colombia, Ecuador, Peru, or Bolivia. Whatever happens in Colombia and vice versa. Their interdependence of the ecosystem is absolutely critical. So that's why all these countries under the leadership of the Cocoa Forest Initiative and the Cocoa Forest and Peace Initiative in Colombia and TFA, we started an Amazon Origin Initiative to have and share common views on a very critical region of the world. So what we're going to be able today in this conversation to share with you are some of those positive impacts and challenges that we do have, of course, for the Amazon region. And what we're going to be talking is how does positive impact can the cocoa have in the environment, in the families?
How does traceability, a big challenge to regions that are very far away from central countries and governments? What is the successful commitment that can farmers make to sustainable cocoa and preserving and conserving the forest? And what are the incentive mechanisms that can be implemented in order to guarantee that the protection of the forest continues? And if the cocoa becomes an attractive crop, how can we prevent that? Prevent deforestation from happening. So those are one of the issues that we will be talking to with our wonderful panelists. And I would like to start the conversation, and we don't have PowerPoint slides, so we will have to improvise, as the wonderful Angela did this afternoon. So I would like to start with Juan Fernando to share with us what La Compañía Nacional de Chocolates is doing for Forest Positive in Colombia, and how can the industry benefit from initiatives like these one? Juan Fernando, you have 10 minutes. Ok, buenas tardes a todos. Realmente, Wendy, muchas gracias por la pregunta. A todos, sobre todo es contarles y decirles que para la industria colombiana, el trabajo que hemos venido haciendo con el Cocoa Positive ha significado tener negocios inclusivos. Cuando hablamos de negocios inclusivos, hablamos de programas que benefician tanto a la empresa como al proveedor, como a las cooperativas de agricultores con las cuales la compañía trabaja. Y dentro de ese marco de actuación en el programa de Cacao Amazonas, lo que hemos hecho es trabajar para restaurar las zonas que han sido degradadas por temas o ganadería, o temas como cultivos ilícitos, como narcóticos, como bien Wendy lo decía ahora. Y esa restauración implica unos elementos que aquí a lo largo del día se han tocado y que en Latinoamérica es importante resaltarlos, y específicamente en el caso de Colombia, de Perú, de todos los países que están aquí representados, se ha hecho, y se ha hecho de unas maneras distintas, pero que en general tienen unos lineamientos que responden a unos elementos claves, que son, uno, diseño agroforestal, o sea, cultivar y hacer los diseños de cacao mezclados con especies maderables nativas. Eso es muy importante. Varía la densidad. Esas densidades, pues lógicamente irán desde 150 a 220 árboles por hectárea. Esos diseños de plantación, pues lógicamente por la intensidad solar que hay en esta zona tórrida del planeta y específicamente en Colombia, pues lo que le brinda es sostenibilidad al cacao y adicionalmente le da sostenibilidad al agricultor, porque se recuperan tierras, o sea, ganaderas o de sustitución de cultivos ilícitos o mineras también. Y lo que logramos con eso es generar una biodiversidad y unos corredores ambientales que comunican con la selva, porque quiero hacer un énfasis importante en el planteamiento, y es, cuando hablamos de cacao amazónico, no hablamos cacao sembrado en la selva, o sea, deforestar para sembrar cacao. Eso es importante dejarlo claro en todos ustedes en el auditorio. Lo que estamos haciendo es restauración, y lo que estamos haciendo es, precisamente, con esos diseños de plantación, que sean sostenibles. Segundo punto, hablar de los ingresos de los agricultores. Cuando nosotros hablamos de los ingresos de los agricultores, y en la mañana hubo una discusión bien interesante sobre el tema, y se habló sobre el número de jornales que se empleaban para ser sostenible y para que las incomes, el ingreso que tuviera la familia cacaotera fuera suficiente y pasara de los niveles de pobreza, de líneas de pobreza, donde se trate de romper ese círculo perverso de pobreza. Lo importante ahí es que esos ingresos estén vinculados a productividad. Entonces nosotros hablamos de productividad. Y cuando hablamos de productividad tenemos que estar hablando de productividades por encima de los 1.000 kilos por hectárea por año. Cuando hablamos de 450, 500 kilos por hectárea por año, estamos hablando de productividades que no dan
para tener un negocio. Cuando hablamos, recuerden en la mañana también Solidaridad, habló de los negocios como empresarios, de la parcela como un empresario. Los jóvenes buscan eso, por eso están migrando a las ciudades. Y lo que estamos tratando de hacer con proyectos como este es poder lograr que el joven se quede en el campo, que las familias tengan ingreso, entonces vital productividad, vital el diseño y otro elemento importante es el material genético, con las buenas prácticas agrícolas. Esos dos elementos hay que ligarlos porque el material genético, para que sean cacaos finos y aromáticos y conservar esa denominación de origen que tiene el cacao colombiano y pues el latinoamericano en general, con ese 8% de la producción total mundial de cacaos finos y aromáticos, es lograr entregarle material vegetal a los agricultores, que en la compañía lo que hacemos es que tenemos unos grandes centros de distribución de material vegetal para los agricultores, para el pequeño agricultor, ubicados en diferentes regiones del país, donde les entregamos material vegetal, asociados también, eso no lo hacemos solos, porque también aquí hay que decirlo, una parte fundamental de la discusión que se ha planteado a lo largo de la mañana es que la problemática rebasa a las compañías, no solamente en Latinoamérica, sino en África también. Y lo rebasa porque el Estado como tal, los estados como tal, tienen que estar participando. Entonces, las alianzas público-privadas con la academia, ojo que aquí no se ha hablado mucho de la academia, y la academia es fundamental, la investigación es fundamental. Entonces, alianzas, material vegetal, y buenas prácticas agrícolas ligadas a esos dos elementos adicionales que les mencioné, hacen que eso se pueda romper ese círculo de pobreza, porque les estamos brindando todos los elementos a esos agricultores para cambiar. Es un cambio que no es inmediato. Nosotros llevamos, pues, la compañía, más de 100 años en Colombia produciendo productos, llevamos más de 60 años con los temas de desarrollo agrícola y Colombia era deficitario en su producción. Nosotros hemos logrado romper eso y ya no tenemos que importar grano, ya estamos exportando, pero se logra a partir de decisiones que le mejoren la calidad de vida al pequeño y mediano agricultor con programas como ese de Cacao Amazonas. Eso es básicamente dentro de esos 5 elementos y no perder de vista que es necesario siempre pensar en las alianzas, esas alianzas que determinan el éxito de un programa. Thank you, Juan Fernando. So basically, it's a long-term commitment that goes in a systemic way, as you mentioned, and it has been mentioned before during the day. I would like to pass the word to Mariana. Mariana, and I would like to ask you something that has to do very much related to climate change and the NDCs. So all our countries are making commitment at the COPs. And it's going to be in 2 weeks, and probably Egypt will pressure for more ambition that didn't happen in Glasgow. And so how are the sectors, and how do you see that a cocoa positive cocoa in the Amazon can help the NDCs, and how could that be implemented and brought down on the ground? Good afternoon. The Brazilian NDC was submitted in 2015. And we have a couple of strategies for that. I want to highlight 2 of them. One is to reforest 11 million hectares, and the other one is to restore 15 million hectares of pasture lands. In this sense, what we have nowadays in the Amazon region is totally connected with these targets, because we have the agroforest systems being planted in degraded pasture lands. Today, 70% of the cocoa producers in the Amazon are cattle ranchers as well. So we have these diversified systems, and it's very important to look for that. If I want a sustainable cocoa in a farm, I need a sustainable livestock in the same farm. But at the same time, it's a great opportunity, because when we restore 1 hectare
of pasture, degraded pasture in cocoa agroforest systems, we can reduce 21 tons of CO2 per hectare per year. So 21 tons per year. And I will talk a little bit about our experience in the Amazon. So Solidariedade is there for almost 10 years now. Today we have a big project. We are working directly with more than 1,000 families. And we are supported by GBS Fund for the Amazon, the beef sector. I joke that nowadays the beef sector invests more in cocoa expansion than cocoa sector in the Amazon, because they are supporting us to plant 1,500 hectares of cocoa agroforest systems. And we have also the support of Elanco Foundation and the USAID. And talking a little bit about the challenge, well, we have a very challenged ecosystem to work. 75% of the cocoa in Amazon has no traceability. So 75% is a lot. So we have no price differentiation for one cocoa with great social environmental practices and a cocoa without any practice being implemented. So when I talk to my farmer, let's implement this practice, and they ask me why, if my neighbor is selling for the same prices. So it's really hard to make this effort to change the practice at farm level. And we have also a big challenge in terms of infrastructure. We don't have service providers, input providers. We have really problems sometimes to access fertilizers, seedlings. In the last season, for example, we have many difficulties to implement 200 hectares because we didn't have machines in the municipality. And when we find machines, we didn't have the proper documentation to hire this machine and prove for USAID that we are doing a proper hiring, for example. So the informality, the illegality of the Amazon, it's a big challenge for us. And for the last, in terms of challenge, I want to flag the technical assistance. I am an activist of the technical assistance. For me, it's one of the ways to reach the change. So we are in Solidariedade developing a program of technical assistance for almost a decade now, and we have great results. We increase 30% of income and reduce 70% of deforestation in the last years that we know are being challenging years for Brazil in terms of deforestation. And I have here, if you want, afterwards, a publication we just launched with all our lessons learned and all the knowledge we produce in terms of technical assistance and all the costs. Each, when we invest in Amazon $1 in technical assistance, we have the return of $11 in terms of gross income. So it's cost efficient, and we have these numbers. And we have also some farmers paying for their technical assistance with cocoa beans. It's a barter of technical assistance that's been scaling in partnership with the cooperatives. So, I want to, and in addition of the challenge of the technical assistance, we have another gap that is the staff. So it's really hard to have good technicians and keep these technicians on the ground in long projects, in a long-term vision. So it's really hard to hire and to maintain these professionals. And to close, talking a little bit about the opportunities. Well, I think we have with agroforest systems a big opportunity. We have a bunch of benefits, social, environmental, economical benefits, but I want to highlight 3 of them. The first one, I think it's really important to talk, it's the food insecurity.
more than 100 million people in Brazil are now in some level of food insecurity. So the agroforest systems are really important to try to reduce a little bit this big challenge we have nowadays. It's a tragedy, it's a national tragedy we are facing. And the agroforest systems with the cash crops, the farmers are able to harvest things the first year. So it's really important to produce beans, to produce pumpkin, to produce rice and maize, and a lot of other cash crops. The second opportunity is we have the opportunity to create a sustainable sourcing area in Trans-Amazonica region now. We have the opportunity to have a self-sufficient production of cocoa in the next 5 or 10 years. Nowadays, we buy a lot of cocoa beans from West Africa because we have a big market, a big domestic market. And to close, the last opportunity I see we have, and it's really important, is to include the family farming in the carbon market. The family farming has the potential to be a carbon sink, and you have a lot of contributing in terms of methodology for perennial crops. We have the challenge and the mission to include these farmers in the carbon market, because you need it's very urgent to give value for these beans that are being produced in a sustainable way, because nowadays these beans has no value in the Brazilian market. So that's it. Oh, well. We've been trained because we Latins love to talk. So you've been keeping the time really wonderfully. Thank you so much. I'm going to pass now to Carolina, which is, Carolina es una productora. She is a Colombian producer, as I mentioned. And Carolina, I would like to ask to you, what does forest positive cocoa looks like for a producer on the ground? And what is the benefit for you as a producer and your association to engage in a strategy for forest positive? And how do you manage to conserve and protect the forest while having a growing cocoa or even doing cattle ranching? Bueno, hablar de cacao cero deforestación en territorios donde han estado marcados por la violencia, por el uso de cultivos ilícitos, es un poco complejo. Las problemáticas son diferentes a las que se han expuesto hoy, pero como agricultores, productores de cacao o representantes de asociaciones, representa una oportunidad no intervenir áreas en la Amazonía, sino de aprovechar y restaurar esas áreas. Nosotros en la Amazonía vivimos rodeados de muchos árboles y muchas especies, las cuales no nos interesa terminar, sino nos interesa aprender a vivir con ellas, aprovecharlas, a producir un cacao sostenible. Sembrar cacao cero deforestación significa una nueva oportunidad de ofrecer al mundo sostenibilidad, de ofrecer a nuestras familias y a nuestros pueblos oportunidades de desarrollo para los territorios. Las condiciones en la Amazonía no son tan sencillas, igual carecemos de muchas necesidades, servicios, inconvenientes de conectividad y muchos otros que se pudiesen sumar. Pero en la medida en que podemos ser sostenibles y garantizar que el cultivo que estemos trabajando nos permita generar capacidades y nos permita generar desarrollo para territorio, es mucho más fácil el concebir quedarnos en él y el concebir, alinear y generar arraigo en nuestros jóvenes, que es otro de los problemas que se presentan en la Amazonía. En razón a los cultivos ilícitos y cómo lo llevamos, básicamente, y cuál es el incentivo a nuestros productores o a nosotros para que se queden, para que lo combatamos, para que cambiemos,
para que decidamos apostarle a la conservación está orientado en la oportunidad de acceder a mercados diferenciados. De allí la oportunidad de que podamos garantizar un mercado que le apueste a un cacao cero deforestación. Los proyectos que han llegado nos han permitido iniciar actividades en torno a la conservación. Entonces, ¿qué sucede o cómo operan? Se reciben proyectos donde se reciben beneficios o incentivos, algunos económicos, otros más orientados a proyectos que fortalezcan o potencialicen la sostenibilidad, que potencialicen la extensión agropecuaria, la asistencia técnica, la entrega de insumos. Otro de los incentivos muy fuertes es el poder establecer alianzas comerciales, el que se nos garanticen las cadenas de valor, lo decía, un mercado diferenciado nos permite garantizar y tener la convicción de que podemos seguir produciendo de una manera sostenible. En ese marco, pues, compañías como Cordillera, desde la Nacional de Chocolates, programas como Cacao Sostenible para la Paz, hacen que sea más fácil para nosotros como productores apostarle. Y allí que cuando veíamos y si comparamos otras realidades del mundo del cacao, pues es importante destacar cómo estamos aprendiendo y desarrollando una metodología de cacao sostenible en la Amazonía. Si bien no es suficiente todas las acciones que se puedan sumar en torno a mejorar lo que hacemos serán necesarias, porque hay muchísimas necesidades, lo reitero, pero en la medida en que podamos sumar estos espacios, creo que para los productores en territorio es fundamental que se les tenga presente en los proyectos de cooperación, en las alianzas comerciales, en las alianzas con los gobiernos. Todas estas son acciones que nos permiten participar, que nos permiten generar identidad de los territorios. ¿Cuál es el rol de un productor como yo o de una asociación en el marco de la conservación? Pues el papel protagónico. En cada parte del mundo donde haya un área para conservar, esta está en manos de los productores. Son los productores finalmente o inicialmente quienes toman las decisiones en campo. Es el productor quien allá en su finca solo decide si deforesta o cuida. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, es invisibilizado. Pocas veces se participa en este tipo de espacios y se logra conocer una visión real. En las ponencias anteriores mencionaban algunos casos de agricultores, básicamente cómo han cambiado sus modelos o cómo han logrado ser sostenibles y la necesidad que tienen de mejorar esas prácticas, de poder también, ¿por qué no compartir esas experiencias de otras partes del mundo a sectores o países como África, que creo que se necesitan bastante? Entonces, este papel protagónico es el que le da la potestad de ser partícipe de las acciones que se tomen en torno a la conservación o las decisiones en el mundo, porque el productor es el cuidador del bosque, es quien hace que se fomenten y se puedan mantener las diferentes especies y las sinergias que se viven en los ecosistemas de la Amazonía. De allí la importancia de poder seguirlo fomentando. Ahora bien, producir de una manera sostenible y sin deforestar, pues también incide en los mercados, también inciden los costos de producción. Claramente son modelos diferentes, modelos que implican producir aprovechando las otras especies del bosque, que implican producir aprendiendo a preparar sus abonos orgánicos, a preparar sus fertilizantes, a no usar los agroquímicos en la misma cantidad. Son indicadores que necesariamente implican en los costos de la producción, indicadores que también necesariamente inciden en el precio. No, los márgenes de productividad son diferentes. Se requiere necesariamente que haya una formación constante, que haya una inversión, pero que permita mostrar los resultados, porque hay resultados muy positivos en la Amazonía, en la producción. No todos son sostenibles, sería una mentira decirlo,
Pero en la medida en que tenemos casos que mostrar y cómo se ha venido fortaleciendo y haciendo sostenible la productividad en la Amazonía, yo creo que podemos ir sumando esfuerzos. De allí la importancia de que ustedes no solamente se sumen, sino que también permitan hacer esa transferencia y llevar un poco las experiencias y los procesos que estamos llevando a cabo con los diferentes programas y empresas de la región. Thank you, Carolina. Gracias. One of the differences probably is that in Latin America there's been a huge capacity building program towards associations of producers. So we see associations that are very much empowered in what they're doing. And one of the biggest challenges are also traceability, as Mariana was saying. So Jose, it would be very interesting for the audience and for us if you could share what are those challenges of traceability. What does it imply for a country like Peru, where you have 150,000 or more hectares in the Amazon, and traceability becomes critical in order for the markets to be sure that deforestation is not happening in Peru. Could you share with us some of the experiences and challenges and opportunities that you as leader of your cocoa organization have had? Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Carolina por compartir su experiencia, que me da también pie para comentar varias cosas con las que coincido. Bueno, yo trabajo en la Alianza Cacao Perú. Es un proyecto apoyado por USAID, una alianza público-privada, como mencionó Juan Fernando hace un momento, también, y trabajamos con alrededor de 24.000 pequeños productores de las 4 regiones de la selva peruana. Una de las particularidades del cacao en Perú es que el 98% del cacao que Perú produce y exporta lo produce en la Amazonía. Por lo cual, estas circunstancias de la no deforestación, del cambio climático, es particularmente sensible para nosotros, ¿no? Hoy, entre Perú y Ecuador, tenemos más o menos 500.000 de toneladas de producción de cacao. Ecuador más o menos 350 y Perú 150. En 10 o 15 años, probablemente vamos a tener 1,5 millones de toneladas, 1 millón Ecuador y medio millón Perú. Entonces, el gran reto es cómo hacemos para que ese crecimiento no se convierta en deforestación, ¿no? Hay varias estrategias que estamos trabajando con productores ahorita, con la Asociación de Productores de Cacao en Perú, que representa más de 90.000 productores. Y una de ellas es justamente, primero, ¿no? Cómo aumentar la productividad de las parcelas en Perú. Perú tiene más o menos una productividad promedio de 650 kilos por hectárea. Tenemos casi un 20% de productores que producen mucho más que eso, están en 1.500 o 2.000 kilos, ¿no? Entonces, Perú tranquilamente podría producir 3 veces más sin necesidad de cortar un solo árbol. Entonces, ese es un primer elemento, inyectar tecnología para reducir la presión sobre los bosques. Pero un segundo elemento tiene que ver con las áreas degradadas, que ya ha comentado también Carolina. De una área promedio que tiene un productor en Perú, que es más o menos de 12 hectáreas, es el total de su finca, unas 3 hectáreas son de cacao, otras 3 hectáreas son áreas degradadas, donde siembran generalmente productos como maíz o pastos, y 6 hectáreas son bosque. Esas 3 hectáreas degradadas podrían utilizarse justamente para crecer en los próximos años, ¿no? Pero hay un elemento que para nosotros es crucial en estos momentos, ¿no? Dado de que nuestro cacao se produce fundamentalmente en la Amazonía, ¿cómo hacemos para que el cacao de Perú no sea mal visto en el futuro? Es decir, un cacao que viene del Amazonas, una de las iniciativas que vamos a lanzar probablemente la próxima semana, que se reúne la Asociación Peruana de Productores de Cacao, es la siguiente. Perú tiene más o menos 230.000 hectáreas de cacao, producimos alrededor de 150.000 toneladas de cacao. El año 2000 producíamos 10.000 toneladas de cacao. O sea, en 20 años hemos superado casi más de 15 veces, ¿no? Exportábamos más o menos 13 millones
de dólares. El año pasado hemos exportado alrededor de 305 millones de dólares. Bueno, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos reconvertir todas las áreas que tenemos de cacao en áreas agroforestales a través de la incorporación masiva de árboles. Más o menos 154 árboles es el modelo que estamos pensando, pero como señalaba Juan Fernando, puede adaptarse según las zonas. Entonces, esta iniciativa implicaría que Perú sembraría alrededor de 35 millones de árboles maderables, ¿no? Estamos escogiendo básicamente especies nativas, como en Colombia, chihuahuaco, que es una especie muy buena de madera dura, ¿no? Que dura muchos años, o sea, se aprovecha casi en el año 30 o el año 20, tornillo, inclusive puede ser caoba o cedro, ¿no? La idea es que estas 230.000 hectáreas se enriquezcan con árboles maderables, que va a significar que estos 35 millones de árboles capturen anualmente más o menos 1.8 millones de toneladas de CO2, lo que nos va a poder permitir decir en unos pocos años que el cacao de Perú es un cacao carbono neutral. La pregunta que tengo para la industria es si la industria está interesada o está dispuesta a pagar más por un carbono neutral, porque todo esto es una inversión. Al productor le cuesta cuidar los árboles, a las organizaciones, en nuestro caso apoyadas por USAID, pero muchos productores tienen que destinar tiempo y recursos para esto, ¿no? Entonces, eso es un tema que para mí es central, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, en el Perú, creemos que la relación entre los productores y las empresas debe ser una especie de quid pro quo. Producimos un mejor cacao, producimos un cacao ambientalmente responsable y ¿por qué no recibir a cambio un mejor pago por eso? ¿No? Entonces, no creemos que sea un tema solamente de derecho, sino un tema de mérito. Me gusta mucho el enfoque de Nestlé, por ejemplo, ¿no? Que paga en función de lo que el productor haga, ¿no? Yo creo que ese es un mecanismo muy interesante que puede promover, digamos, el cambio responsable que necesitamos en el cacao en el Perú y en todo el mundo. Gracias, José. Thank you so much. Well, the question you ask and you raise, I'm going to do it to Catherine. So how does the markets and the international market support Cocoa Positive? And today the conversation has been price. Price is in the agenda. It was below, now it's on top of the agenda. So how could the international market be supportive of Cocoa Positive on the forest? Thanks, Wendy. Yeah, well, interesting discussions today, and indeed we have a huge challenge with the new legislation coming up for deforestation-free cacao. And on the one hand, we want forest conservation, we want biodiversity conservation, we want the farmers to not expand their agricultural boundaries. But on the other hand, we have the farmers' reality, which is basically having a decent income and basically building a future for their families. And mostly the reality for them is to indeed use more land to have more production and more income. So the question is, how can we unite the best of both worlds? And what can we do to indeed increase farmers' income without harming the forest? And we have been working in very close collaboration with the Ecuadorian government. And basically yesterday, so just one day ago, they launched an official label, which is a certification system, national certification system for deforestation-free and sustainable cacao. This is a system that is not only applicable for cacao, but also for beef, for coffee, and for palm oil. And basically the idea is to have a national validation system which compares the forest data of 2014 with today's reality and indeed give the proof and the science-based data that no forest has been cut down in those areas that carry the label. The focus area for Ecuador has been the Amazon forest, and the reason why, it covers more or less 1/3 of the territory. Although cacao is not a big part of the volume in the Amazon, there is a huge interest because it is home to 74% of the forest of Ecuador and related to huge biodiversity with more than 5,000 plant species, more than 4,800 amphibian and reptile species. So there's a huge interest to conserve those areas.
And so we have been piloting together with them, with UNDP, with the Ministry of Agriculture, with the Ministry of Environment, to build those systems and to work with farmer associations towards deforestation-free value chains. And I will show you a small example. So we have this chocolate bar, which is a deforestation-free chocolate bar. And so basically, if you scan the code at the back, you will get a list of all farms that participated in that batch, together with the satellite images. So basically, you have an excellent evidence that this bar is deforestation-free. Of course, every project goes along with lots of challenges, I would say. And what we have seen is that, of course, we come back to the farmer at the beginning. There is a reality of the farmer who needs more income to be compensated for all those efforts. And if we then look at the reality of the consumers, at least in Europe, which is the area that I know best, is that although many people want more sustainable products, very few people are willing to pay extra for that. And from many studies, it is clear that about 50% of the people are not willing to pay any cent extra for a sustainable product. And if they are willing to pay extra, it can be 10 to 50% more. That's not enough to compensate the farmers for their efforts to sustain the forest. So what we basically found out, which is a bit logic, I would say, is that we should make a package deal. We should make a package deal where quality comes together with sustainability. It's not an option, it comes together. And that's basically still for the European market, the best driver to pay extra is to have decent quality. So yeah, that's basically what we have been doing. And the good thing is, if you buy the chocolate, the more you eat, the better for the planet. So that's good news. Good news for every one of us. Of course, this stays a project at a micro scale. We work in the specialty cocoa market. We source and import specialty cacao for the craft scene. And this is still a very, very, very tiny percentage of the total market. So today, the big challenge is how can we bring these systems, which can work in a market environment without any intervention, I would say. How can we bring these systems to scale? And how can we make sure that we have, because Ecuador, I think it has been quite a leadership role to show this facilitating framework and policy to make those projects happen. But how can we replicate it at a larger scale? How can we make sure that the industry can embrace it and adopt those practices? And do we need any type of government intervention in terms of subsidy not linked to production, or maybe taxes, or maybe making sure that the consumer pays less for a product which is sustainable and qualitative instead of promoting products that do not comply with those regulations. So these are still, I would say, many challenges that we have in front of us, but there are successful examples and there are market mechanisms that can work. So yeah, that's a bit the recap of our project. Thank you. I would like to ask a question now to Juan Fernando. The issue that has been brought up today and yesterday in many bilateral meetings are, how are we going to pay a better price? And does sustainability means higher price of cocoa beans in order to guarantee for the farmers to have a better living income? Tell us a little bit about the experience that Colombia is probably untypical on that end, because Lucre and Nacional have the market for 90% of the beans. But tell us a little bit, what do you do as a company in terms of pricing? Ok, Wendy. A ver, nosotros, el mercado en Colombia tiene una particularidad y no lo establece, pues no lo dice la Nacional de Chocolates específicamente en términos del ingreso que recibe el agricultor, porque aquí se ha planteado también lo del pago al agricultor en campo. Y en Colombia, en promedio en los últimos 20 años, 15 años, se ha pagado fluctuando entre el 85 al 95 y a veces al precio de Nueva York, ¿cierto? Eso es muy importante, y dicho por USAID a través de la Universidad de Purdue, que hizo un estudio en la cadena de suministro en Colombia, y para nosotros eso es importante y clave. Entonces, ante la pregunta que tú me haces, Wendy, de qué significa el precio en Colombia para el agricultor, para nosotros es vital ese precio. Cuando hablamos en promedio en el 90-92% del precio de Nueva York pagado en campo al agricultor, significa que tienen, pues lógicamente,
un ingreso que, ligado a esos elementos que yo planteaba al inicio en mi respuesta, van generando un valor adicional para el cacaocultor, porque recordemos que el ingreso digno no está representado solamente en cash, está representado en lo que yo pueda sustituir, si yo soy el agricultor, en lo que yo pueda sustituir para no tener que comprar algo para poderme alimentar, dado el caso de que yo pueda hacerlo, que es otra de las cosas que no se ha discutido en una forma dura aquí, y es, definitivamente en cacao tiene que ir acompañado de unos cultivos que acompañen, plátano, pescado, pues tener cultivos de pescado, tener conejos, tener gallinas, porque eso adicionalmente te da una reserva alimentaria, te da un ingreso adicional en términos de lo que dejas de gastar, de lo que dejas de pagar, ¿cierto? Y eso realmente se convierte en parte de ingreso digno, ¿ya? Nosotros, acompañados por agencias como la Agencia de Cooperación Canadiense, por Socodevi, que aquí tengo a Rubén, un aliado grande que tenemos en Colombia en programas de desarrollo con agricultores, y pues con Carolina. Y realmente lo que hay que hacer es no solamente hablar del precio en términos de cash, hay que hablar del precio en términos de lo que la industria y el sector, porque no es solamente la industria, el sector como tal, Estado, academia, todos tenemos que hacer para que eso sea un negocio, y sea un negocio rentable, sea un negocio que le brinde posibilidades a los agricultores de vivir dignamente y salir adelante. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué significa? Yo te podría decir, tenemos unos diferenciales de precio versus el de referencia que les mencionaba ahora, más un 5, más un 10, más hasta un 15% de los precios de referencia, ¿cierto? Por términos de calidades, pero adicionalmente entregamos material vegetal, ¿cierto? Clones de cacao ya injertados. Adicionalmente, lo que hacemos es que damos capacitación en 2 granjas experimentales. Todo eso es in kind, pues un ingreso en especie que en última instancia, a través de las granjas experimentales, a través del material vegetal, a través de las giras técnicas, a través del precio, eso es un valor agregado. Por eso, si tú hablas con un agricultor, mejor dicho, Carolina es el mejor ejemplo, su grupo de la cooperativa, y así hay muchos, ¿cierto? Todos los actores en Colombia tienen, y yo sé pues que hay ejemplos, hay problemas graves, delicados, ¿cierto? Esto no es color de rosa todo, ojo que no quiero dejar esa sensación tampoco, esto no es color de rosa. Hay fracasos, hay cooperativas, ejemplo en Colombia, el tema de fortalecimiento asociativo, es todavía muy frágil. Esas cooperativas, la administración cooperativa es muy frágil, eso es un problema grave en Colombia específicamente. Pero bueno, me abrí de la pregunta, qué pena. Ahí lo que más importa sobre todo es que no es solamente el ingreso dado en cash, sino en una cantidad de servicios asociados que la industria, ¿cierto?, tiene que dar y que adicionalmente comprometida, el Estado como tal tiene que facilitar eso y generar esas ayudas. Thank you, Juan Fernando. One of the biggest challenges that we have is how do we go and show the market and have the capability of demonstrating that effectively the Amazon region is being protected. There's a big concern that if cocoa starts to grow in the Amazon, it will continue being, or it can turn into a driver of deforestation. So traceability becomes really critical. And today in the panel before this one, or during the, it was before this one, traceability has 2 issues in the Amazon region. One has to do with technology, the scale and what we are able to do, and challenging, and polygons of cocoa growers is quite difficult. We don't have polygons for cocoa growers in general, and less in the Amazon region. And however, Angela, from her, she mentioned the behavioral component, which I think it's critical. So I would like to ask
to Carolina, you are part of, Comicacao is part of the piloting project of the MRV with Cacao para la Vida of Cocoa Forest and Peace Initiative. I would like to if you could share with us, what does it mean, what type of behaviors, or what does it mean to change besides doing sustainable cocoa, but then having to obliged to put it up in an app and then monitoring and doing a lot of effort. What does it really mean to do that as a farmer? Because unlike in Africa, in West Africa, in Latin America, most of certifications or traceability goes back down to the farmer, and the costs are paid by the farmers. And so that's a huge difference. And the market has to recognize that to the farmer. So, but you need to change the way you do things. So how do you do it? Or what are the challenges that you and your organization are having to start to monitoring, besides everything else, monitoring what you're doing? Bueno, como lo indicas, los retos son muchos. Inicialmente, hay dificultades. El lugar donde estamos no siempre tenemos acceso a la tecnología. Para poder hacer un monitoreo eficiente, pues lo hacemos de dos formas. El primero es, nos aliamos con plataformas de monitoreo que nos permiten hacer un proceso de toma de polígonos y nos permiten hacer seguimiento a las áreas que tenemos intervenidas. Con nuestros productores claramente no podemos hablar de la conservación en todo el territorio porque pues no todos los productores del territorio pues siembran cacao, hay mucha diversidad, pero con quienes podemos hacer el ejercicio, hacemos ese ejercicio de monitoreo con el uso de aplicaciones que nos permitan hacer seguimiento, y desde la extensión agropecuaria también hacemos esos ejercicios de seguimiento en campo para validar los ejercicios de que se cumplan los acuerdos de conservación. No obstante, como yo lo indiqué, es una decisión del productor. Y para que el productor cumpla con ello, pues se requiere varias cosas. El primero es que se le garanticen ese apoyo y ese acompañamiento, que le genere transferencia de conocimientos, que le genere mejorar sus capacidades tecnológicas, técnicas para atender su cultivo, para ser más eficiente y más productivo, que le enseñen también cómo aprovechar y convivir con el bosque. Estoy hablando aquí de educación ambiental, estoy hablando de esa transferencia de conocimientos que si no se tiene, pues es más fácil que atropellemos el ecosistema y el medio ambiente. También estoy hablando de generar ese apoyo y ese acompañamiento que se genera o que se origina a través de las alianzas. Esas alianzas no se deben acabar. Esas alianzas entre productores, asociaciones, Estado, ONGs y todo el apoyo, la cooperación que llega a nuestro país y a nuestros territorios, en la medida en que se fortalece, debe generar capacidades. El reto entonces es generar capacidades que nos permitan conocer, creer y apostarle al territorio. En esa medida y en la medida en que se garantice un pago justo, unos ingresos dignos y unas oportunidades de ver crecer y desarrollar el territorio, creo que se va a generar pertenencia y vamos a poder también seguir construyendo, para nuestro caso, paz y apropiación para el territorio. Thank you, Carolina. Now I would like to open the microphone to you and see if you have questions concerning what we've been talking this afternoon around the Amazon region. And so we have a question there. Okay, you and then our cotton expert in traceability. Go ahead. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por las buenas presentaciones. Soy Víctor de Beber y trabajo para Caobisco, solamente para plantear un poco. Mencionaron varias veces la regulación respecto a la deforestación y bueno, hay todo un tema también sobre los pueblos indígenas y también otros en términos de registro de información respecto a título de propiedad
ya sé que en Perú no, a veces como tenemos el título de propiedad, sino también el título de posesión, que es todo un tema. Entonces, mi pregunta es cómo los países de América Latina se están preparando frente a estos requisitos específicos y qué desafíos ven y cuáles son como las externalidades negativas potenciales que han identificado respecto a estas nuevas obligaciones. Bueno, ya sé que las diligencias como van a depender de las compañías y empresas, pero ya sabemos también como que habrá un impacto obvio sobre los países productores. Gracias. Gracias. No sé, José. No, muy rápidamente nomás para… El mayor reto yo lo veo, no lo veo digamos, en la parte técnica de la trazabilidad, que es hacer el polígono y eso, no hay problema, ¿no? Para mí el mayor problema es cómo cambiamos las prácticas que hoy no son sostenibles a prácticas sostenibles. Y ese cambio implica que el productor ya no va a crecer como ahora crece, digamos, cortando el bosque, ¿no? Cuando hay buen precio, se corta el bosque y produces 500, tienes 3 hectáreas con 500 kilos en lugar de tener una con 1.500 kilos. Entonces, por eso decía, el tema de productividad es central, ¿no? Pero además, también la idea es cómo le damos valor a ese bosque que tiene el productor. Como les decía, la mitad de su finca es bosque en pie. Si sumamos todo lo que tienen los productores de bosque, tenemos más o menos 500.000 de hectáreas, ¿no? Entonces, el tema en cuanto a trazabilidad, digamos, como digo, técnicamente lo vamos a resolver. Pero para mí el mayor reto es cómo le enseñamos al productor a fertilizar más, a abonar más, a podar mejor, a producir más en el mismo espacio de tierra. Como dije, hoy la productividad promedio es 600 kilos. Podríamos alcanzar fácilmente 2 toneladas. Podríamos producir 3 veces más sin cortar un solo árbol. Entonces, el gran tema es que no lo podemos hacer solo. No podemos dejar que el productor haga esa transición solo, ¿no? Porque ahorita la Unión Europea nos ha puesto, digamos, una penalidad. Si deforestas, no te compro. Perfecto. Pero ¿cuáles son los incentivos para ese cambio, no? Entonces, allí es, bueno, nosotros tenemos hemos formado una coalición por una producción sostenible que integra Solidaridad en Perú y los exportadores y el gobierno y todos para encaminarnos hacia eso y estamos trabajando como bloque. Pero el gran problema siempre son los recursos. Entonces, la gran pregunta que nos hacíamos allá es cómo la industria puede colaborar a esta transición. Gracias. A través de incentivos, etcétera. Gracias. Creo que Juan Fernando básicamente, and Carolina would also like to chip in. Corto. Básicamente también sabemos, pongamos, no solamente en Colombia, sabemos que en Latinoamérica y específicamente en Sudamérica, el tema de tenencia de tierras, de legalidad de la tenencia de tierras es del 50%. Lo otro va en simplemente una cartaventa, una cartaporte, o sea, eso es delicadísimo para un due diligence, ¿cierto? Entonces, eso hay que resolverlo, pero eso no lo resuelve la industria, lo resuelve el Estado como tal. Entonces, definitivamente lo que yo hablaba ahora de la alianza con el Estado, eso tiene que seguir. Nosotros tenemos en Colombia el Consejo Nacional Cacaotero, donde también está Casalúcar, que está aquí, pues estamos todos los protagonistas de la cadena en Colombia. Pero adicionalmente quería mencionar y era que quiero dejar planteada la pregunta y es, ¿qué va a hacer también ante el nuevo Pacto Verde para el tema de certificación en deforestación? ¿Qué van a hacer para que los agricultores reciban más? Si es que se va a exigir que si usted deforesta, lo que tú acabas de plantear, vamos a tener algún subsidio, estos países, como país, como región, como, ¿cierto? Hay que pensar también en qué va a pasar ahí. It's not only that the European Union won't buy your cocoa, but what is the incentive to do it right? Yeah. Is the European Union willing to put money to produce in countries that are not deforesting? Is there anything like that in the regulation?
Could it be put in? Could it be a positive incentive, not just a negative one? So that's a huge question that from Latin America we would love to have an answer. And probably those have been the comments that have coming from all governments in Latin America towards the regulation, is how are you recognizing the efforts that countries are doing, not only stick, but what are the carrots around it? And time frame and transition time and etc. So Carolina, and then please, Carolina, corto. Sí, es un comentario pequeño acerca del problema de la tierra, ya le tocó, y la otra parte es los pueblos indígenas. Gran parte de la Amazonía está ocupada por los territorios indígenas y ellos son responsables del cuidado de gran parte de la Amazonía. Vaya que tienen sentido de pertenencia diferente que otro tipo de agricultores no tenemos. Entonces, es básicamente las discusiones han estado dadas con Estado y con los diferentes entes gubernamentales en torno a que las políticas y los ejercicios desarrollados en los territorios tengan en cuenta la sumatoria y el aporte de todos los actores. Ese es el reto y en eso venimos trabajando precisamente en poder hacer incidencia en que se reconozcan los derechos y en que las acciones que se desarrollen tanto en implementaciones como en sistemas de sostenibilidad sean en torno a las capacidades de los territorios reales. Thank you, Carolina. Please. Hi, thank you. Great panel, great perspective from the world of cocoa. And I'm really interested, and I think all of you touch, and we just spoke now about deforestation free. And obviously, it was something I thought we never really pay a lot of attention to it, but we're now looking into it more and more. Because just to give you a specific example, in Brazil, we're looking at regenerative projects, and we are interested to know where that cotton is now grown. Is that come from, what was 5 years ago? What was 10 years ago? We need to know if it was virgin forest or was another crop, or was even animals. We don't know. And we are really interested on that because also, we're hearing from the EU government, legislation is coming through, and they're probably going to set up a threshold of 2020 is the threshold that you'll be able to claim deforestation free. But you guys are already doing that. So I'd like to hear a bit of that perspective, of what we're hearing from our end and what you guys already do in terms of deforestation free. Well, I don't know if you want to answer, Mariana, on Brazil. Yes. I believe in a good program of technical assistance. I think the change is a journey. So you have to, when we began our project, we thought about a term of adhesion, a term of commitment of the producers, where they committed to not deforest. But we thought, if our model is good, they will not deforest in an organic way. And this happens, thanks God, this happens. And because in the past, we had this doubt, is the low carbon agriculture is viable in the Amazon for small scale farms? It is, but you need time and money. We collect good results after 5 years, after 6 years. So we need to understand that, for me, technical assistance and strength cooperatives is totally key. Of course, leverage credit as well, but to begin this journey, we need to be every week, every month with the farmers and understanding their way of life. It's what we heard today. How can you change a lifestyle? I can sometimes have a good revenues management of my account in a month. It's asked for a farmer to change the way they do the things for an entire life. So it takes time. And confidence as well. You need to create a relationship with the farmer. And the technician, for me, is totally key for this. So they need to understand. Our technicians, for example, they perform monthly visits. So they have a very straight relationship with the families, and they need to think how to implement the change. Sometimes a family decides to start the change 2 years after the technical assistance starts, because sometimes it's too costly. So for me, we need to understand that we can
present, we can support, we need to demonstrate that there is another way to produce. This is possible, but takes time and takes money. And it certainly takes commitment of long-term commercial partnerships, which are critical for the sustainability of whatever practice you're doing that you want to encourage protecting the forest or having better living income for producers. I would like to know if there's somebody else has questions here to the audience, from the audience to the panelists. Yes, please go ahead, and maybe, Nikki, we can start giving out our chocolates. Good afternoon. We've been talking, I have a bit of a side question, right? We've been talking a lot about deforestation today, but there is also this due diligence on human rights coming up. And so I would like to hear from the panelists, what do you see there in Latin America? What should we, the companies, expect on the level of human rights in Latin America? I'm thinking about child labor, forced labor, etc. Yes, well, you're absolutely right. It's a global issue. However, in Latin America, for the cocoa sector, hasn't been an issue yet, and we hope it's not. But I would like to know if somebody who would like to address the panel, from the panel, who would like to answer the question. Human rights. Oh, human rights. Okay. Well, I think no, I couldn't understand. Well, this is part of the sustainability, right? In the case of Latin America, I think we don't have a problem that kids in work in the farm or slavery or something like this, which is a good point. I work directly with farmers, and they are so proud when they told you that my son or my daughter finished the university thanks to the cacao. No, it's really it's emotional, no. So I think this part is not a big problem, but we live in an informal country. 70% of the economic labor is informal, it's not formal, especially in the field. No, so that will be really a big challenge for the country, not only for the cocoa sector. No, in the case of indigenous community, we work very close to them because one of the best cacaos in the world are in the indigenous community, because they, you know, Peru, and Ecuador, and Colombia are the cuna. How you say the cuna? La cuna. Birth, it's where it comes from. Yes. The birth. La cuna del cacao, origin. right? So but this type of cacao are in the indigenous communities. So we are trying to develop with them a different business model, try to niche market, try to work with the specialty chocolate makers in Peru and outside of Peru. No, so we work very close to them. We understand they move in different speed than us, right? But I think cacao, it's I don't know, we can say in English, it's an opportunity for una prosperidad compartida. I say share prosperity, yeah, prosperidad compartida. It's a big possibility to get that with cacao, I think. Thank you. Thank you, Jose. And Catherine. Yeah, maybe a small intervention on that one. Yeah, I think what I see in those regions in the Amazon, the challenge is maybe not so much on cacao, because if we look at the different initiatives that have been ongoing, cocoa can be a good, I would say, driver for income creation, for value creation at the farm level. But in many of those regions, the biggest challenges are from external
industries like oil extraction and mining and so on. And their indigenous rights, land rights, and human rights become a huge issue. And what we see sometimes, like if you compare to other agricultural crops, we can make a very good, I would say, business case for the farmer to grow cocoa in a good way, to valorize the work, to valorize the quality, deforestation-free, etc. But if next to that there's a pit mine for gold, and the guys from the mining are paying huge amounts just to get the land, the farmer sees a lot of money coming in, but after 5 years he has nothing anymore. And these are challenges that are, from my point of view, very difficult to compete with, because you have to compete with a very short-term income, and at the end they lose their territory rights. And it's another type of, I would say, complexity than the discussions that we heard this morning. Yes, and just for closing remarks, I would like to say, maybe taking your point here is, we're moving to jurisdictional approach, which goes beyond the farmer itself. And jurisdictional approach, and I remember very much in Berlin 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, no, 3 years ago, 3 years ago, years ago, it seems years ago, really. The big question was, how can we collaborate in a jurisdictional approach? And companies were telling how they were doing it. I think it was in Ghana and Cote d'Ivoire. And the question is, we not only have to think about cocoa, we have to think of other sectors that are having an impact on the forest. So we need to go diversify ourselves, we need to be traceable, we need to have alliances between governments, companies, and etc. But then we need to talk to other sectors, and we need to be able to prove that big jurisdictions are being taken care of. Huge challenges for farmers, for territories, in areas like the Amazon region. However, that's why we've developed this type of initiatives, because we know the importance of working together, not only national, but cross-national. So the initiative that we've been talking about here, it's also international with TFA, plus the Cocoa Action in Brazil, Cocoa, Forest and Biodiversity, no, Cocoa and Biodiversity. Cocoa Forest and Biodiversity in Peru, Cocoa Forest and Peace Initiative, and we're encouraging Ecuador as well to move towards an agreement, or at least having the big protocols and alignments for deforestation-free cocoa. So those are big challenges, and that of course we need the market to respond. We are all in Latin America middle-income countries. We know that the money for donors must go mainly to Africa and other countries. So that transition for us is a huge challenge. If we don't do it by hand in hand with the companies and the industry, we won't make it, period, because the money is going somewhere else. It's going actually to the war in Russia and Ukraine. And a lot of money is being diverted from principles, important projects for deforestation and climate change, for other issues. And what is going to happen if donors' money stops? What is the reality of the programs that are happening now if that changes dramatically? Which we will. We know it will. So what is happening is that we need to have stronger partnerships with you guys, the industry. Very innovative, creative, different, as we have been doing them now. We're just talking really pilot projects here all the time. When are we going to scale it up? Who is going to scale them up? It's not only the industry, it's fascinating to see that the industry is asking for regulation. It's mind-boggling, but it seems to be the only road to scaling up and having no free riders and getting everybody on the same track. So we do invite you to have Latin America more in your radar, to understand the Amazon countries are doing a huge effort, even though cocoa is not a driver of deforestation, to understand the positive impact that cocoa in agroforestry can have in restoration, regenerative, but not only regenerative agriculture, regenerative relationships, regenerative in a very systemic way. And we invite you for next time. We hope we can host you this meeting in some wonderful country in Latin America.
Don't you agree, Chris? Thank you so much. Enjoy your cocoa from the Amazon. Thank you, panelists.